Welcome back to today's class. In this class, we are going to start with another topic, and we are continuing the topic of based on the concepts. Accounting concepts na enna nama paathitu irukom. Adha we move on to our next concept. Our next concept is a periodicity concept. Next concept is a periodicity concept. If my screen is visible to you, screen theriyudhilla ungalku? Yes, sir. Yes, sir. Periodicity concept. This concept deals with preparing of accounts for a particular period. நான் நேத்து நம்மளோட கிளாஸ்ல சொல்லிருப்பேன். For India, we are following some particular period. We are following some particular period. That particular period is known as a financial year. What is a financial year? From 1st April of the current year to 31st March of the following year. FY is financial year of the next year of the following year next year. Okay, we are following some particular period. Some companies will follow 1st January to 31st December as a financial year, as a calendar year. As the proprietors, investors, creditors, employees, government, and interested in knowledge and performance of the company of a business unit periodically. What is a performance means? Performance, whether the company is performing well and good, or whether the performing is in a downtrend position. That profit making company or loss making company. It becomes necessary to select a particular period. Normally, 1 year of for a measuring performance. Hence, financial statements are prepared after every accounting period and not at the end of this life. Accounts prepare பண்ணுவாங்க வருஷ கடைசியில தான் அந்த ஒரு வருஷம் முடியும் போது தான் எவ்ரி அக்கவுண்டிங் இயர் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்களே தவிர அந்த கம்பெனியை இழுத்து மூடும் போது பண்ண மாட்டாங்க. அந்த கம்பெனியை இழுத்து மூடும் போது பண்ண மாட்டாங்க. பீரியாடிசிட்டி கான்செப்ட்னா என்ன? ப்ரிப்பேரிங் அக்கவுண்ட்ஸ் ஃபார் அ பர்டிகுலர் பீரியட். அப்ப யாருக்கு எல்லாம் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் தேவை? ப்ரொப்ரைட்டர்ஸ், தட் இஸ் ஓனர்ஸ், இன்வெஸ்டர்ஸ், அந்த கம்பெனில இன்வெஸ்ட் பண்றவங்க, தென் கிரெடிட்டார்ஸ், கடனுக்கு பொருளை கொடுக்குறவங்க, அண்ட் பேங்க் லோன்ஸ் கொடுக்குறவங்க கிரெடிட்டார்ஸ், தென் எம்ப்ளாயீஸ் அண்ட் த கவர்மெண்ட். எது பர்ஃபார்மன்ஸ்? பர்ஃபார்மன்ஸ் மீன்ஸ் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் ஃபார் த கம்பெனி. ப்ராஃபிட் மேக்கிங் கம்பெனியா, ப்ராஃபிட் லாஸ் மேக்கிங் கம்பெனியான்றதை பார்க்கணும். It becomes necessary to select a particular period. இது கண்டிப்பா தேவை. ஒரு particular period choose பண்ணணும்ன்ற அவசியம் அங்க இருக்கு நமக்கு. So we are choosing a 1 year for a measuring performance. ஒரு measuring performanceனா என்ன? நம்மளோட இன்கம் எவ்வளோ, நம்மளோட எக்ஸ்பென்ஸ் எவ்வளோ, அந்த வருஷத்துல நம்ம எவ்வளோ ப்ராஃபிட் பண்ணிருக்கோம், எவ்வளோ லாஸ் பண்ணிருக்கோம், நம்மளோட அசெட் எவ்வளோ, நம்மளோட லயபிலிட்டிஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்றது எது? இந்த periodicity கான்செப்ட்ல அந்த 1 year கான்செப்ட் தான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். Hence, financial statements are prepared after every accounting period and not at the end of his life. அதாவது அந்த வருஷம் ஒரு வருஷம் முடியும் போது, that is on 31st March அன்னைக்கு நம்ம அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். அது வருஷ கடைசி, அதாவது வந்து நாட் அட் த எண்ட் ஆஃப் ஹிஸ் லைஃப்னா என்ன அர்த்தம் கிடையாது. அந்த கம்பெனி எப்போ க்ளோஸ் பண்றாங்களோ அப்போ அக்கௌண்ட்ஸிங் ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடாது. அப்பயும் அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. அவங்க பொதுவா என்ன சொல்றாங்கன்னா, வருஷம் நீங்க என்ன பண்ணணும், எவ்ரி அக்கௌண்டிங் பீரியட் நீங்க என்ன பண்ணணும், நீங்க வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்றாங்க. இந்த கான்செப்ட் எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது? திஸ் கான்செப்ட் helps the business in distribution of income to the owners and comparing, evaluating the performance of different periods. This concept helps in business in distribution of income is by way of dividend. Distribution of income to the owners is by way of dividend. Dividend கொடுப்பாங்க. Dividend means divide the profits at the end. Dividend என்ன மீனிங்னா divide the profits at the end of the year. அந்த வருஷ கடைசியில ப்ராஃபிட்டை பிரிச்சு கொடுப்பாங்க. Okay, now we move on to another concept is matching concept. What is matching concept? According to this concept, revenues. What is mean by revenue? நம்ம நேத்து நார்மல் கோர்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ் படிச்சோம், ஞாபகம் இருக்கா? நார்மல் அண்ட் ஆர்டினரி கோர்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ், நார்மல் ஆர் ஆர்டினரி கோர்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ். அந்த பிசினஸ்ல இருந்து நமக்கு அமௌண்ட் வந்துச்சுன்னா அதை நான் ரெவென்யூன்னு சொல்லணும். அப்ப இன்கம்னா என்ன? இன்கம் இன்க்ளூட்ஸ் டூ.
One is revenue, one is other than revenue. Other than revenue என்ன சொல்லலாம், other income சொல்லலாம். என்னோட மேஜர் ஆப்ரேஷன்ல இருந்து எனக்கு என்ன எக்ஸ்ட்ரா மணி வருதோ அதை நான் ரெவன்யூன்னு சொல்லணும். இன்கம்க்கு ரெவன்யூ என்னோட மெயின் ஆர்டினரி கோர்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ் என்ன, அதை தவிர்த்துட்டு வேற என்னென்னலாம் எனக்கு இன்கம் வருதோ அது அதர் தென் ரெவன்யூ, அதை நம்ம அதர் இன்கம் சொல்லுவோம். ஓகேவா? During an accounting period are matched with the expenses incurred during the period to earn that revenue during the period. This concept is based on accrual concept and periodicity concept. இது எது வழியா வருது? accrual conceptடும் periodicity conceptனால வருது. periodicity concept என்ன பண்ணுது? fix the time frame. time frame நமக்கு fix பண்ணி தருது for measuring a performance and determining the financial status. Financial performance means be a profit and loss account. Financial status means a balance sheet, assets and liabilities. All expenses paid during the period are not considered, but only expenses related to the accounting period is considered. நான் அதுதான் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். எல்லா எக்ஸ்பென்ஸ் நம்ம பே பண்ற எல்லா எக்ஸ்பென்சஸையும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்க மாட்டோம். ஒன்லி த இன்கரிங் எக்ஸ்பென்சஸ், அந்த வருஷத்துல நம்ம எவ்வளவு எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கர் பண்றோமோ அதை மட்டும் தான் நம்மளோட புக்ஸ்ல நம்ம எடுத்துப்போம். ஓகே, on the basis of this concept adjustments are made for outstanding and prepaid expenses. நேதான் பார்த்தோம் outstanding னா என்ன, prepaid expenses னா என்னன்னு பார்த்தோம், and accrued and unearned revenues னால என்னன்னு பார்த்தோம். Also due provisions are made for depreciation. Provision for depreciation ன்றது ஒரு பெரிய கான்செப்ட். we will see in the depreciation chapter. Okay, make a note of it in your back side of a note. Provision for depreciation of the fixed asset, bad debt for an accounting period. Thus it matches the revenue earned during the period with the expenses incurred during the period to earn the revenue. நான் ரெவென்யூ 100 rupees நான் ஏர்ன் பண்றேன் அப்படின்னா அந்த 100 rupees ஏர்ன் பண்றதுக்கு நான் எவ்வளவு எக்ஸ்பென்ஸ் செலவு பண்ணிருக்கேன், 20 rupees செலவு பண்ணிருக்கேன்னா என்னோட நெட் ரெவென்யூ எவ்வளோ, 80. தட் இஸ் known as 80 rupees is known as matching concept. நான் அந்த ஒரு இன்கம் ஏர்ன் பண்ண போறேன், அந்த இன்கம் ஏர்ன் பண்ண போறதுக்கு என்னெல்லாம் செலவு பண்றனோ அந்த இன்கம் என்ன வந்துச்சோ அதோட நான் செட் ஆஃப் பண்ணணும், அதோட நான் மேட்ச் பண்ணணும். இங்க இருந்துதான் நமக்கு என்ன கான்செப்ட் உருவாகுது அப்படின்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்டே நமக்கு வருது. நம்ம ஒரு இன்கம் ஏர்ன் பண்ண போறோம், ஒரு சேல்ஸ் பண்ண போறோம். நம்ம சேல்ஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சேல்ஸ் பண்றப்ப நமக்கு ரெவென்யூவா எவ்வளவு கிடைக்குது, நமக்கு 300 rupees கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுல இருந்து நான் என்ன பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் என்னோட எக்ஸ்பென்சஸ் லெஸ் பண்ணணும். டிரான்ஸ்போர்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் இருக்கும், அது ஒரு 20 rupees. அப்புறம் கேரேஜ் அவுட்வர்ட் இருக்கும். கேரேஜ் அவுட்வர்ட்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. இந்த ஆளுங்க கூலி, உள்தூக்கு கூலி வெளித்தூக்கு கூலின்னு அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்லுவாங்க. கேரேஜ் இன்வர்ட்ஸ் அப்படின்னா பர்ச்சேஸ் பண்ணும் போது நடக்கிறது கேரேஜ் இன்வர்ட்ஸ். கேரேஜ் அவுட்வர்ட்ஸ்ன்றது என்ன அப்படின்னா வெளித்தூக்கு கூலி, பொருளை சேல்ஸ் பண்ணும் போது அந்த பொருளை எடுத்துட்டு போய் வைக்கிறதுக்காக செலவு பண்றது கேரேஜ் அவுட்வர்ட்ஸ். அது ஒரு 10 ரூபான்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப இது ரெண்டு என்னது, எக்ஸ்பென்சஸ். இது அதுல இருந்து வந்திருக்கு எனக்கோட ரெவென்யூ. அப்ப இந்த ரெண்டு எக்ஸ்பென்சஸ் ரிலேட்டட் டு சேல்ஸ். அப்ப இதுல இருந்து நான் லெஸ் பண்ணனா எனக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும், 270. 270 is my actual revenue. This is known as matching concept. Next, we move on to a realization concept. What is realization concept? அப்படின்னா, according to the realization concept, any change in the value of an asset is to be recorded only when the business realizes it. When assets are recorded at historical value, any changes in value is to be accounted only when it is realized. Realized means to sale of an asset. Realization is nothing but a sold of an asset. That's realization. There is a two objective. One is realization, one is revaluation. For example, I am having an asset of 100 crores. I am revaluing after 5 years. 5 years கழிச்சு நான் என்ன பண்றேன், revalue பண்றேன். After 5 years, it will diminish to 80 crores. What is my loss for the asset? 20 crores.
If the asset is 100 crores, after 5 years it becomes 80 crores. It may even become 120 crores also. It may even become 200 crores also. This is known as revaluation. I'm revaluing the asset. What is meant by realization? Realization means when it sold, when it's set off, when it's write off. அதாவது asset worth அதே 100 crores. After 5 years, I realize it. I sold for 90 crores. This 90 crores is known as realization of an asset. When any change in the value of accountant is only when it is realized. Realized means when once it is only to be sold. And the asset நம்ம வித்துட்டா அதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ணணும், அதை நம்மளோட புக்ஸ்ல ரெக்கார்ட் பண்ணணும். That is known as any change in the value of an asset is to be recorded only when the business realizes it. When the assets are recorded at the historical value, any change in the value is to be accounted when it is realized. Then objective evidence concept. Objective evidence concept requires all the accounting transactions recorded should be based on objective evidence. The objective evidence include documentary evidence like cash receipt, invoices, etc. It ensures authenticity, accuracy, reliability, நம்பிக்கை தன்மை. accuracyன்றது வந்து correct point of view, இது correct 100% accurate அப்படின்ற மாதிரி சொல்றது. அதே மாதிரி எந்த ஒரு இதுவுமே வந்து 100% accuracyன்றது கிடையாது. Maybe 80 to 90% may be accurate. This will help you in your subject called auditing. Auditing, in an auditing subject, the evidence should place an important role to identify an audit, to do an audit. Without an evidence, we cannot complete our audit. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் மளிகை கடைக்கு போயிட்டு வந்து நான் ஒரு மளிகை ஜாமான் வாங்குறேன். அந்த பில் இஸ் மை எவிடன்ஸ். நான் என்ன வாங்கியிருக்கின்றது அதான் எவிடன்ஸ். இஃப் ஐ பர்ச்சேஸ் த்ரூ e-commerce operator, that is Flipkart, Amazon, something like that, the invoices or the invoices attached to the courier is known as the evidence for that for the purchases being made. So evidence should take place an important concept. This is known as objective evidence concept or evidence concept. I hope with this you are getting clear with the concept, right? If you have any doubts, you can unmute and ask me. Any doubts? Illana. I hope there is a no doubt. We can move on. What is an accrual concept? Accrual concept நான் நேத்தே உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துறேன், but we are going to see by line. According to this accrual concept, the effect of the transactions are recognized on mercantile basis. What is another name for accrual? Is known as mercantile basis. When they occur and not when cash is paid or received. நமக்கு அது அக்கர் ஆயிடுச்சு, அந்த ரெண்ட்டை நான் பே பண்ணணும்ன்ற அவசியம் இல்லை. அந்த 12 மாசத்துக்கு நான் ரெண்ட்டுக்கு அந்த இடத்துல நான் வந்து என்ன ஆயிட்டேன், அந்த இடத்துல நான் வந்து லீவ் பண்ணிட்டேன். அதாவது 10 monthsக்கு நம்ம நேற்று கான்செப்ட்ல என்ன பார்த்தோம், ரெண்ட் கான்செப்ட்ல 10 months நான் 12 months அந்த இடத்துல இருந்துட்டேன். பட் ஆனா என்ன பண்றேன், நான் 10 monthsோட ரெண்ட் தான் நான் கொடுக்குறேன். அப்படின்றப்ப அந்த எக்ஸ்ட்ரா 2 months நம்ம எடுத்துக்கணும். அதுதான் என்ன, when they occur and not when cash is paid or received. அது occur ஆச்சுனா தான் அதை நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணிடணும். That is known as accrual concept. Most of the organization will follow an accrual concept. Revenue recognized when it is earned and expenses are recognized when they are incurred. Revenue வந்து நீ earn பண்ணிட்ட, அது உனக்கு ரிசீவ் ஆகணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது. Earning is different from receiving. For example, best example, I am providing a education services to you. For that, I am charging monthly 500. Let's have an example of 500. I am earned that revenue. After taking the class, I am earning that revenue. But you didn't pay me the 500 rupees. In my books of accounts, I am maintaining my books of accounts every day. Every day or weekly, I am maintaining my books of accounts. Okay. In my books of accounts, I should record this 500 as my income. இதுதான் வந்து when it is earned. நான் அதை earn பண்ணிட்டாலே I should record it. That is an accrual concept. Expenses are recognized when they are incurred. நான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் பர்ச்சேசஸ் வந்து நான் என்ன பண்ணிட்டேன், 1000 ரூபாய்க்கு கிரெடிட்டுக்கு பண்ணிட்டேன். பட் நான் இன்னும் பே பண்ணல, நான் அதை எக்ஸ்பென்ஸ் பண்ணல. பட் ஐ ஷுட் ரெக்கார்ட் 1000 as my expense, 1000 as my purchase, 1000 as my purchase.
With this, we conclude all expenses and revenues related to the accounting period are to be considered. Accounting period alone to be considered, irrespective of the fact that whether revenues are received in cash or not, whether the expenses are paid in cash. For example, credit sales is recognized through as a sales through the amount has not been received. அதான் நான் சொன்ன purchase conceptல நான் purchase பண்ணிட்டேன், but நான் அதை expense பண்ணல. அதை நான் ரெக்கார்ட் பண்ணணும். Rent for the month for March 2018 has not been paid. If the accounting of 1/4/2017 to 31/3, it will still be recorded as an expense for the accounting period because it had become due. இதுதான் நான் நேற்று என்னோட எக்ஸாம்பிள்ல நான் உங்களுக்கு கிளியர் கட்டா சொன்னது. அதே தான் அவங்க திருப்பியும் கொடுத்துருக்காங்க. அதே தான் அவங்க திருப்பி திருப்பி சொல்லியிருக்காங்க. நேற்று நம்மளோட எக்ஸாம்பிள்ல நம்ம பார்த்ததுதான். இந்த அக்ரூவல் பேசிஸ் கான்செப்ட் பார்த்தால இதுதான். Next, we move on to another concept, convention of consistency. The consistency convention implies that accounting policy must be followed consistently from one accounting period to another accounting period. ஒரு வருஷத்துல இன்னொரு வருஷம் ஃபாலோ பண்ணா you should follow a consistency concept. நீ அதை கன்சிஸ்டன்டா ஃபாலோ பண்ணு. It is based on the practices. Convention means based on the practices, based on the traditions. We are following for one accounting period, if you are following some method, in the next accounting period also, you are following the same method, same policy, same consistency, like that. The results of different years will be comparable only when the same accounting policies are followed from year to year. For example, if a firm follows the straight line method of depreciation, straight line method of depreciation, since it purchase car construction, the method should be followed without any change. However, it does not mean that changes are not possible. The changes will be possible after giving a certain justification. Why you are changing that straight line method to the WDV method? What is a need? From that need, what are you getting a benefit? அது எல்லாத்தையும் நீங்க ஜஸ்டிஃபை பண்ணீங்கன்னா you can easily changes. I couldn't say the consistency concept will not change. It will change based on the justification given by the businessman. These are the concepts. These are the overview of the all the concepts and convention. If you need to take a screenshot, you can. If you wish to take a screenshot, you can take a screenshot. If you wish to take a screenshot, you can take. Screenshot எடுத்துக்கோ. Now we move on to another important concept, why the changes in the accounting policy can be incorporated. Accounting policy, changes in accounting policy, there may be 3 changes if they want to follow accounting policy, that is set of rules and regulation, to comply with the provisions of law, first thing. Then to comply with the accounting standards to be issued.
By changes in law means there's a certain laws for the companies, for their company law. Accounting standards, there's a certain accounting set of rules and regulation to reflect the true and fair view of a state of affairs of the business. And you have to need to one thing, if it is a true and fair view, it is a P&L account, state of affairs is a balance sheet. Okay. Then convention of full disclosure. It implies that accounting must be prepared honestly and all the material information should be disclosed in the accounting statement. Can anybody know what is this all material information? All material information. I give you the best example. Many of you know about the material information. வேற எங்கேயுமே உங்களோட 11th standard career-ஓ உங்களோட foundation career-ல info கொடுக்க மாட்டேன். I will get you a knowledge. Wait. What? So for example, we have car for 100 crores. We have furniture worth of 10 crores. And we have a stock worth of, stock is my asset. Okay. This is asset side. This is liability side. And the stock worth of 20 crores. In the capital, I am having a worth of 110 crores. In a creditors, I am having a worth of 20 crores. Okay. This is my balance sheet. Balance sheet should be tallied 130, 130. Okay. After some point of time, I realized that I valued the stock 20 crores, but my actual value is 18 crores. Or for example, my actual value is 10 crores, but I am mistakenly, because my intention, maybe we can take two types of material effect. One is based on the fraud and one is based on the error. Fraud is an intentional act. Error is an unintentional act. I am particularly intensifying to do the mistake. It's known as fraud. If I commit any mistake by way of some error, it is known as error. Okay. அதை நான் ஒரு விஷயத்தை தெரியாம பண்ணிட்டேன்னா அது எரர். ஒரு விஷயத்தை நான் தெரிஞ்சே பண்ணனா அது ஃப்ராட். ஓகேவா? அப்படி இருக்கும் போது இந்த இடத்துல நான் ஃப்ராட் பண்ணிருக்கேன். This 10 crores is based on nearly a 8%. Nearly 8% of the net worth. Nearly 8% of the total worth of the company. So that it will affect my business. The first point you have to check, if it is affect my business, அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். நம்ம என்ன பார்க்கணும்? It will affect my business. It will affect my economic monetary scenario அப்படின்றத பார்க்கணும். If it is affect, it is a material item. If it is for a company, no. If a 130 crores earning company, the expenses of 1 lakh may not be material. 1 lakh அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய இஷ்யூ கிடையாது. Okay. 1 lakh ஒரு பெரிய இஷ்யூ கிடையாது. அவங்களோட எக்கனாமிக் பெனிஃபிட்டோ எக்கனாமிக் இதையோ பிசினஸ் ட்ரெண்டையோ நமக்கு என்ன ஆகாது, அஃபெக்ட் ஆகாது. So this 1 lakh will be called as immaterial information. This 10 crores will be called as material information. Based on the company, it will change. For a 10 lakh companies, 10 lakh rupees worth companies, 1 lakh may be a material. 1 lakh may be a material item. 1,000 or 10,000 may be immaterial item. Like that, it will change. If there is any material information, if there is any material misstatement, you should disclose. What is meant by disclose? What is meant by accounting statement? There is a two accounting statement. One is a profit and loss account, one is a balance sheet. You have to disclose. What is meant by disclosure? To say to the shareholders, to say to the owners, to say to the investors, to information passed to the government. This is important because the management is different from the owners, is the most in the most of the organization. Most of the organization, the owners are different, the management is different. In some organizations like Reliance, the manager, if you take an example of Infosys, if you take an example of Tata, the major decisions are taken by some other persons. The owner is different. Okay. Then the disclosure should be in full, fair and adequate. Fair means you can say as a 80%.
80% to 90%. True and fair means 80 to 90% will be fair. Adequate, so that users of financial statements can make a correct assessment about the financial position and performance of a business unit. Financial position means to checking the balance sheet. Financial performance means to checking the P&L. Okay, this is a convention based on their traditions, based on their practices. We are following a full disclosure concept. If there is any material misstatement, any material information, I'm making a, what is meant by misstatement? Misstatement, I'm making a error in the financial statements is known as misstatement. Now, financial statements ஏதாவது தப்பு பண்ணோம்னா அது misstatement. அது மெட்டீரியலா இம்மெட்டீரியல் பார்க்கணும். Then we follow the convention of materiality. இதுல தான் நமக்கு வரும். According to this convention, financial statement should disclose all the material items which might influence the decisions of the users of the financial statement. இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப important point. Which may influence the decision. It will change the decisions of the users. Who are the users? Internal and external users. அவங்களோட decisions இந்த ஒரு விஷயத்தினால மாறுனா that is a materiality. Hence, any item which is not have a significant, which is not relevant to the users, need not to be disclosed. The 10,000 should not be disclosed. If the material misstatement is high, it will might change the influence. It might influence the decisions of the users. You should need to be disclosed in the financial statements under a footnote. For example, you are preparing a balance sheet. Many of you know only this type of balance sheet. This is a liability side, this is asset side. Many of you may know only this, but you need to know the vertical type of balance sheet. Opposite is in upper part is the equities and liabilities. In the downtrend part is an asset and liabilities. This is a vertical balance sheet. This is a horizontal balance sheet. Companies will follow vertical balance sheet, partnership. Then companies and LLP will follow a vertical balance sheet. Partnership, sole proprietor will follow a horizontal balance sheet. Horizontal balance sheet is also known as T form of balance sheet. It's like a T, no? So that we are following a T form of balance sheet like that. Okay. Then the principle is basically, and this principle is basically exception to the full disclosure principle. What is the full disclosure principle says? If all the material information should be disclosed, only if there is a all the material information should be disclosed in the accounting statement, it will say, but it will change some concepts. Only it might influence the decisions of the users, and it may have, which is not as significant, which is not relevant to the users, should need not to be disclosed. The term materiality is a subjective in nature. Materiality depends upon the amount involved in the transaction, size of the business, nature of information, requirements of a person of decision making. Mainly this four. Mainly this four. Amount. One is amount. One is size of the business, nature of information, requirement of a business making. Any item to one person may be immaterial to another person. எனக்கு அந்த 10,000 ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்கலாம். That is maybe material. For another person, that 10,000 may be a short amount. The 10,000 may be immaterial. Okay. We want a concept called convention of conservatism and prudence. It is a policy. It is based on the traditions. It is based on the practices. Caution for playing safe. To be kept in a safer side, we are following a conservatism and a prudence convention concept. While recording the business transaction, one has to anticipate no income but provide for all possible losses. For example, in the year 2022, I am anticipating, I am
நான் என்ன நினைக்கிறேன் அடுத்த I am anticipating in 2023 I may get rupees 10,000 as income from sale of goods. Goods விக்கிறதுனால எனக்கு 10,000 வரும். நான் anticipate பண்றேன். Is my income, that is my profit வரப்போகுதுன்றதை நான் anticipate பண்றேன். அப்ப நான் அதை ரெக்கார்ட் பண்ணக்கூடாது. டு பி கெப்ட் இன் சேஃபர் சைட். ஃபர்தரா எனக்கு அந்த லாஸ் வரலனா, ஃபர்தரா அந்த ப்ராஃபிட் எனக்கு வரலனா, நான் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்ட ஃபர்தரா அந்த ப்ராஃபிட் எனக்கு வரலனா, so that is the one question mark. But you should provide all possible losses. To provide all possible losses. If, for example, I am going to say sale of furniture in 2023 for 10,000. Current value is 12,000. I am anticipating a loss of 2,000. I should record this 2,000 as my loss. This 2,000 as my loss in my books of accounts. If my books is reduced, if my books is என்னோட books வந்து நான் லாஸ்ட்ல கம்ப்ளீட் எனக்கு பெரிய பிரச்சனை கிடையாது. என் ஃபியூச்சர்ல அந்த லாஸ் வருதோ அந்த அப்ப நான் செட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதுவே என்னோட இன்கம் கண்டா ஐ எம் ஓவர் வேல்யூங் மை இன்கம், ஐ எம் ஓவர் வேல்யூங் மை ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். ஓகே, அதனால நான் என்ன பண்ணக்கூடாது, ப்ராஃபிட் அண்ட் ஆன்டிசிபேட் பண்ணக்கூடாது. இஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி பிராக்டிசஸ் அண்ட் ட்ரெடிஷன்ஸ் தே ஆர் ஃபாலோயிங் எ கன்சர்வேட்டிசம் ஆர் ப்ரூடன்ஸ் கான்செப்ட். For example, you have an example of closing stock. What is a closing stock? You have any idea what about the closing stock? Stock means a goods which are kept aside to be sold in a near future. Okay. If the stock, that's a two, one is the opening stock, one is a closing stock. What is meant by opening stock? On 1st April of the current year, what are the stocks I am having? For example, I am having a opening stock of pen, 5 pens. I purchased 2 pens. At the end of the year, closing stock will be 3 pens. Another closing stock will be 3 pens. First, you need to assume. That's a two-way of assumption. From this we are getting into a concept of FIFO and FIFO. First, we will get the concept of FIFO. Okay, FIFO. Many of you study a FIFO, first in, first out basis. Okay, if the closing stock is 3 pens, no, this closing stock of 3 pens. First, with this we can conclude how நான் எவ்வளவு சேல்ஸ் பண்ணிருக்கேன்றது இல்லன்னு தெரியும். 5 pens plus 2 pens 7 pens. At the end எனக்கு எவ்வளவு இருக்கு, 3 pens இருக்கு. அப்ப 5 இருக்கு ஓப்பனிங்ல, எனக்கு 2 இருக்கு, மைனஸ் 3 பண்றேன். அப்ப 7 மைனஸ் 3 4 pens சேல்ஸ் நடந்திருக்கு. அப்ப இந்த சேல்ஸ் எப்படி நடந்திருக்கும், இந்த சேல்ஸ் எப்படி நடந்திருக்கும், ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஓப்பனிங் ஸ்டாக்ல இருக்க அந்த 5 பென் இந்த 4 பென்னை சேல் பண்ணிடுவாங்க. If the company is following a FIFO method. Okay, then இந்த 2 pensன்றது இந்த க்ளோசிங் ஸ்டாக்ல 2 plus 1 ஆர். ஃபர்ஸ்ட் FIFOனா என்னன்னு மட்டும் இப்ப தெரிஞ்சுக்கோங்க. அடுத்த சாப்டர்ல வரும்போது இந்த FIFOக்கு ஆப்போசிட் LIFOன்னு ஒன்னு இருக்கு, லாஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட்னு இருக்கு. அதுக்கப்புறம் WAM, வெயிட்டட் ஆவரேஜ் மெத்தட்னு ஒன்னு இருக்கு. ஓகேவா? as of now FIFOனா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகே, the closing stock in a factory is valued at 35,000. The cost price is 25,000. நான் வேல்யூ பண்ணும்போது 35 வேல்யூ பண்றேன். 25,000 அதோட ஒரிஜினல் பிரைஸ். at its realizable price, that is sale value எவ்வளவு 25,000 தான். 35,000 நான் ரீவேல்யூ பண்றேன். But while recording the books, 25,000 will be considered being the lower of the two. அதாவது இது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா cost price or market price, whichever is lower. Or market price போல என்ன சொல்லுவாங்க, net realizable value. Cost price or net realizable value, net selling value, whichever is lower. இங்க எவ்வளவு lower, cost price தான் lower, நம்ம 25,000 தான் எழுதிப்போம். அப்ப according to the realization concept, any increase in the value is not to be accounted unless it is materialized, unless it change the influence, it change decisions of the users. The conservatism convention puts further
restriction on it. அதை இன்னும் restrict பண்ணுது. Any unrealized gains is not to be anticipated, but the provisions can be made against losses. What is a provision? For example, what is a provision? I will tell you. What is provision? Okay. I have profits. 100 crores profit. அந்த ஒரு வருஷத்துல எனக்கு 100 crores profit வந்துருச்சு. இப்ப நான் என்ன பண்றேன்? டெப்டார்ஸ்னா யார் தெரியுமா? Who is a debtor? யாரு debtor அப்படின்னா when I sell the goods on credit to the buyer. அப்ப அந்த பையர் என்னோட புக்ஸ்ல, தட் இஸ் சுதர்ஷனோட புக்ஸ்ல அந்த பையர் யாரு? டெப்டார். இப்ப அந்த பையரோட நேம் வந்து ஹரின்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, அப்ப ஹரியோட புக்ஸ்ல சுதர்ஷன் வந்து கிரெடிட்டார். சுதர்ஷனோட புக்ஸ்ல ஹரி வந்து யாரு? டெப்டார். பிகாஸ் அந்த காசு இது வந்து லயபிலிட்டி, இது அசெட் சைட், இது லயபிலிட்டி, இது அசெட் சைட். அப்ப இந்த டெப்டார்ஸ்ன்றது என்ன அப்படின்னா எனக்கு காசு வரணும் அப்படின்றவன் அவன் டெப்டார். அப்ப நான் என்ன ஆன்டிசிபேட் பண்றேன்னா அவனுக்கு நான் சேல் பண்ண வேல்யூ 10 crores வச்சுக்கலாம். நான் சேல் பண்ண வேல்யூ எவ்வளவுன்னு வச்சுக்கலாம்? 10 crores வச்சுக்கலாம். அப்ப நான் என்ன பண்றேன், எனக்கு இந்த 10 crores நான் என்ன நினைக்கிறேன், எனக்கு 1% வராதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். இல்ல நான் 10% வராதுன்னு நினைக்கிறேன். நான் எவ்வளவு நினைக்கிறேன்? 10% வராதுன்னு நான் ஆன்டிசிபேட் பண்றேன், நான் எஸ்டிமேட் பண்றேன். ஓகேவா? அப்ப 10 crores வராதுன்னா 10 crore 10% எவ்வளோ? 1 crore எனக்கு வராதுன்னு நான் ஆன்டிசிபேட் பண்றேன் இந்த கரண்ட் இயர்ல. இவன் எனக்கு எப்ப தர போறான்? 2023ல தர போறான். பட் 2022ல என்ன நடந்துருச்சு? சேல்ஸ் நடந்துருச்சு. அப்ப நான் என்ன ரெக்கார்ட் பண்றேன்? அக்ரூவல் கான்செப்ட் படி சேல்ஸ் நடந்தாலே நான் ரெக்கார்ட் பண்ணிடணும். மணி நான் ரிசீவ் பண்றேன், ரிசீவ் பண்ணல. அப்ப 2023ல நான் மணி ரிசீவ் பண்ணுவேனா அப்படின்ற எனக்கு ஒரு ஆன்டிசிபேஷன் வருது. அப்ப எனக்கு 10% அமௌண்ட் வராதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். அப்ப நான் என்ன பண்றேன், அப்ப நான் ஒன்னு கிரியேட் பண்ணுவேன். அது பேர் என்னன்னா ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல்லாவே இருக்கு. என்னது? டெப்ட். டெப்ட்னா என்னது? டெப்டார்ஸ்ல இருந்து வர வேண்டிய காசு. அப்ப எவ்வளவு இருக்கு? 10%ல இருக்கு அப்படின்றத நான் ஆன்டிசிபேட் பண்றேன். அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்? 1 crore. அப்ப இந்த ப்ராஃபிட் 100 crores இருந்து நான் எவ்வளவு பண்ணணும்? 1 crore மைனஸ் பண்ணி ப்ராஃபிட்ல 99 crores இருக்கும். என்னோட ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெப்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க, PDDன்னு சொல்லுவாங்க, ஆர் ரிசர்வ் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெப்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க, RDDன்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப நான் என்ன கிரியேட் பண்றேன்? 1 crore கிரியேட் பண்ணி வச்சிடறேன். அந்த அக்கௌண்ட்னு ஒன்று ஓபன் பண்ணி அதை கிரியேட் பண்ணிடுறேன். அப்ப இந்த அக்கௌண்ட் நான் என்ன கிரியேட் பண்றேன் எதுக்கு? டு செட் ஆஃப் அண்ட் லாசஸ். அந்த 2023ல அவன் அந்த 1 crore தரலன்னா என்ன பண்ணலாம்? இந்த அக்கௌண்ட்ல இருந்து எடுத்து அந்த அக்கௌண்ட்டை செட்டில் பண்ணிக்கலாம். அப்ப there is an obligation. If there is an obligation, it is my liability. If there is an obligation, it is my liability. அப்ப அந்த 1 crore நான் இதை கிரியேட் பண்ணிட்டேன். பட் இன் இயர் 2023 வந்துருச்சு. அப்ப அந்த 23ல நான் என்ன பண்றேன், அப்ப அவன் எனக்கு எவ்வளவு தரானா 8 crores தான் தரான். எவ்வளவு தரான்? 8 crores தான் தரான். அப்ப இங்க எவ்வளவு என்னோட ஆன்டிசிபேஷன் இருக்கு? 20% ஆஃப் 10 crores இருக்கு. அப்ப 2 crores எனக்கு அவன் காசு தரல. நான் எஸ்டிமேட் பண்ணது என்னமோ 1 crore. இது கம்மியாகலாம். நான் எஸ்டிமேட் பண்ணது 1 crore இருக்கிறது 50 crore கூட மாறலாம். அதுவும் ப்ரொவிஷன் தான். பட் இந்த 10 crore 2 crores எனக்கு வரல. அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் இந்த 2 crores இந்த 1 crore வச்சு என்ன பண்ணணும்? செட்டில் பண்ணணும். அப்ப ரிமைனிங் 1 crore இருக்குமா? அப்ப நான் திருப்பி என்ன பண்ணணும்? 10%க்கு ப்ரொவிஷன் கிரியேட் பண்ணி இதை கேன்சல் பண்ணணும். இப்ப இதுவே another எக்ஸாம்பிள்ல அவன் எனக்கு 1 crore நான் ஆன்டிசிபேட் பண்றேன். பட் அவன் எனக்கு என்ன பண்ணிட்டான்? 9 crores 20 lakhs கொடுத்துட்டான். 9.2 crores கொடுத்துட்டான்.
அப்ப எனக்கு எவ்வளவு வரல 80 lakhs தான் வரல. அப்ப நான் என்ன பண்ணலாம், இந்த 1 crore இருந்து 80 lakhs மட்டும் மைனஸ் பண்ணி 20 lakhs அதே அக்கௌண்ட்ல அப்படியே 20 லட்சம் எனக்கு ஆப்ளிகேஷன் இருக்க மாதிரி அரைஸ் ஆகும். அப்ப இதை எனக்கு காமிக்கலாம் ஆஸ் பர் பிரசன்டேஷன்ல இதுதான் பேலன்ஸ் ஷீட்னா இது நம்ம லயபிலிட்டி சைடு, இது நம்மளோட அசெட் சைடு. அப்ப இந்த ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெப்ட்ஸ் ஆக்சுவலி நம்ம எதுல தான் காமிக்கணும், லயபிலிட்டியில தான் காமிக்கணும். ஒன் வே ஆஃப் பிரசன்டேஷன் 1 crore காமிக்கணும். பட் இது என்னது, it is relating to the concept of debtors. So we are matching to earn that revenue of 10 crores. We are creating a provision of 1 crore. So we have to show it on the asset side. அப்ப என்ன பண்ணணும், பேலன்ஸ் ஷீட்ல liability asset. அப்ப debtors 10 crores less provision for doubtful debts 1 crore. So total 9 crores. அப்படின்றத நான் எழுதணும். இது இன் இயர் 2022ல. 2023ல என்ன பண்ணணும், அதே 10 crores இருக்கும். அதுல இருந்து அவன் எவ்வளவு, அப்ப இங்க எவ்வளவு எனக்கு ஆன்டிசிபேட்டட் ப்ரொவிஷன்ஸ் நடக்குது, இங்க எவ்வளவு எனக்கு ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெப்ட்ஸ் இருக்கு 20 crores. இது எனக்கு பேமெண்ட் வரதுனால இது என்னோட கேஷ் ரிசீவ் கேஷ் பேமெண்ட்ல போயிடும். 2023ல இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து நம்ம காமிக்க மாட்டோம். வெறுமே இந்த 2022ல மட்டும் இந்த காமிப்போம். ரிமைனிங் பேலன்ஸ் இந்த 20 lakh வந்து இதே அக்கௌண்ட்ல லை ஆயிட்டே இருக்கும். This is the conservatism concept. It is the provision. இதுதான் நம்ம கிரியேட் பண்றது. இங்க பாருங்க, இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் உங்களோட இதுக்கு. கோயிங் கன்சர்ன் கான்செப்ட், கன்வென்ஷன் ஆஃப் கன்சிஸ்டன்சி, அக்ரூவல் கான்செப்ட். இது மூணு ஃபண்டமெண்டல் அக்கவுண்டிங் அசம்ப்ஷன். ஃபண்டமெண்டல் அக்கவுண்டிங் அசம்ப்ஷன் FAA. You can call it as FAA. FAA is what? Going concern, conservatism, accrual. ஓகேவா? Going concern, conservatism and accrual. Sorry, going concern, consistency and accrual. Accrual. Then we move on to accounting standard. Okay, what is main accounting standard? Accounting standard is a set of framework and norms. It's a set of rules and guidelines. It's a set of rules and guidelines to be followed in an accounting, so the financial statements of a different enterprise became comparable. For example, Tata Motors and Reliance, or you can take Hyundai versus Maruti Suzuki. Okay, if they want to both to compare their, both they are doing a car business, if they want to compare their financial statements, they should follow certain rules of guidelines. It is in a uniformity, it is a uniform format, it is a universally accepted concept. So that accounting standard idea will arise. It gives the rules and regulations, it provides framework, it provides guidelines to do accounting. It is necessary to standardize the accounting principles to ensure the consistency, comparability, adequacy, and reliability of the financial reporting. In the words of Kohler, accounting standards are the codes of conduct imposed by custom, law, or professional bodies. Professional bodies means the Institute of Chartered Accountants of India or Institute of Cost and Management Accountants of India, for the benefit of the public accountants and accountants generally. அப்படின்றத ஒரு டெஃபினிஷன்ல கொடுக்கிறார். Accounting standards are the written policy document issued by the expert accounting body or by the government or other the regulatory body, covering the aspects of recognition, measurement, treatment, presentation, disclosure. For example, நம்ம இப்ப க்ளோசிங் ஸ்டாக் பார்த்தோம். அந்த க்ளோசிங் ஸ்டாக் எங்க வரும்னா AS2 இன்வென்ட்ரிஸ்ல வரும். எதுல வரும்? AS2 இன்வென்ட்ரிஸ்ல வரும். அப்ப அந்த இன்வென்ட்ரிஸ்ல எப்ப நான் என்னோட புக்ஸ்ல நான் ரைட் பண்ணணும், when should I recognize in my books of accounts அப்படின்றது தெரியணும். What is my measurement? What is my measurement? நான் என்ன மெஷர் பண்ண போறேன்? In a method of LIFO or in method of FIFO or in method of VAM, like that. What is my treatment? Whether I going to treatment as a capital item or revenue item. Capital na revenue na நான் கண்டிப்பா நான் சொல்றேன் next classல. Presentation how I am going to perform. நம்ம provision for doubtful debts பார்த்தோம். நம்ம வந்து liabilitiesல தனியா காமிக்க போறோமா இல்ல asset ஓட மேட்ச் பண்ணி காமிக்க போறோமா? And disclosure concept நம்ம பார்த்தோம். What is a disclosure?
அப்ப டிஸ்க்ளோஷர்னா ஏதாவது சர்டைன் இன்ஃபர்மேஷன் அது இருந்துச்சு அப்படின்னா நான் அந்த டிஸ்க்ளோஸ்ல கீழே வந்து என்னோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணிடுவேன். என்னோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல டிஸ்க்ளோஷர் கிளாஸ்னு ஒன்று ஓப்பன் பண்ணி அந்த டிஸ்க்ளோஷர்ல நான் இந்த மாதிரி சர்டைன் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்லாம் சொல்லணுமோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் சொல்லுவேன். ஓகே, this is அக்கௌண்ட்ஸ். எதுக்கு இந்த அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் உருவாக்குறாங்க? வாட் இஸ் a need to promote better understanding of a financial statements, to help accountants to follow uniform procedure and practices, to facilitate the meaningful comparison of two or more entities compare பண்றதுக்கு, enhance the reliability நம்பிக்கைத்தன்மை, to meet the legal requirements. Legal requirements means tax authorities may require the systematic format. Tax authorities, that is income tax. So we are following a based on the legal requirements. We are following an accounting standard. IFRS. There is a one course called IFRS, International Financial Reporting Standards. Diploma in International Financial Reporting Standards. There is one of the diploma course. If you want to pursue it, you need to be qualified graduate, at least a UG graduate. It is the International Financial Standards. Accounting standards is globally accepted, but internationally accepted is IFRS. For foreign companies, IFRS takes a major role. International Financial Reporting Standard are issued by the International Accounting Standard Board, IASB. International is a set of international accounting standards stating how particular type of transactions and other events should be reported. For AS, that is called as IFRS. IFRS are to issue to develop an accounting standard that would be acceptable worldwide and to improve the financial reporting internationally. Financial reporting means a balance sheet. I hope till that the concepts are clear. If you have any doubts, you can unmute and ask me. If you have any doubts, you can unmute and ask me. No doubts. Okay, what about Harish, Bharat, Lata ma'am? Conservation. What? Conversion of conservatism or producing. Conservatism means very simple. You should record for the anticipated losses. You shouldn't record for anticipated incomes. இப்போ இந்த ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெப்ஸ்ன்றது எனக்கு ஃபியூச்சர்ல வரக்கூடாத லாஸ் நான் ஆன்டிசிபேட் பண்றேன். ஸோ அந்த லாஸை நான் ரெக்கார்ட் பண்ணணும். வாட் இஸ் அ கன்வர்ஷன் அப்படின்னா கன்வர்ஷன் பேஸ்ட் ஆன் த ப்ராக்டிசஸ், பேஸ்ட் ஆன் த ட்ரெடிஷன்ஸ் வி ஆர் ஃபாலோயிங். ஓகே, வாட் இஸ் அ கான்செப்ட்னா இட்ஸ் a set of basic principles to be followed. அப்ப கன்வர்ஷன் ஆஃப் கன்சர்வேட்டிசம்ன்றது ஆர் ப்ரூடன்ஸ்ன்றது என்ன அப்படின்னா ஆன்டிசிபேட்டட் லாஸ் நான் ரெக்கார்ட் பண்ணலாம், பட் ஆன்டிசிபேட்டட் இன்கம் என்னால ரெக்கார்ட் பண்ண கூடாது. Future only loss can be recorded. Loss can be recorded. Future anticipated loss can be recorded, but the future anticipated income should not be recorded. Okay. Because it will be overvalue a statement of my balance sheet or overvaluing a statement of profit and loss. Now, accounting standards of India. Accounting standards of India. The standards of accounting is issued by Institute of Chartered Accountants of India, ICA. It is a CA institute. The Council of Institute of Chartered Accountants of India is considered one board called as Accounting Standard Board. Accounting Standard Board on 21st April 1977. One of my colleague, one of my mentor is a head of the Accounting Standard Board. Whose name is Vijay Kumar. If you search in Google now, you will get Vijay Kumar, MP Vijay Kumar, CA, Chartered Accountant. Okay, he is one of the head person of the Accounting Standard Board of Institute of Chartered Accountants of India. He is residing in Hyderabad. He is residing in Hyderabad at Telangana region, Andhra Pradesh. Then recognize the need for accounting standard in India. அது யார் உருவாக்குறா? Institute of Chartered Accountants of India. அதுல ஒரு போர்டு இருக்கு. அந்த போர்டு பேர் என்ன? Accounting Standard Board. On 21st April 1977 அவங்க உருவாக்குறாங்க அக்கவுண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட். So that அப்ப இந்த இன்ஸ்டியூட் எப்போ உருவாச்சு? 1949ல உருவாச்சு. After the independence, the institutes get incorporated.
Recognize the need for accounting standard in ASB formulates standards so that ASB என்ன formula to set up rules and follow பண்றாங்க. Such standards may be established by the council of the institute. There's a certain council. After approving of the council from the institute in India, they are providing a accounting standards. The ASB will be considered to the applicable law, custom, usage, business environment, international accounting standard while framing an accounting standards in India. இது எல்லாத்தையும் international accounting standard எல்லாம் consider பண்ணி தான் எது பண்றாங்க, Indian accounting standards இது பண்றாங்க. Due to globalization, உலகமயமாதல் தமிழ்ல சொல்லணும், the accounts prepared in India must be compatible with the accounts prepared in other countries. அதாவது compatible பண்ணணும் அப்படின்றதுனால this has resulting in the existing years being converged with the IFRS அதை change பண்றாங்க. The convergence has resulted in what known as Ind AS. And Ind AS are basically an international accounting standard which has been modified in accordance with the Indian accounting practices. International accounting standard தான், பட் அது என்ன ஒரு மாடிஃபிகேஷன் கொண்டு வராங்க based on Indian accounting practices க்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு இது ஃபாலோ பண்றாங்க, அது Ind AS. Presently, all big companies have to follow Ind AS rules, but the smaller business units are continuing to be AS. For certain companies, the Ind AS is applicable. For certain type of companies, the AS is applicable. If you follow, I think Reliance also, they are following Ind AS only. There's a certain limit, turnover limit. If the turnover limit exceeds this 500 crores or something, 100 crores, 1000 crores, you should follow Ind AS. If the limit is lower, you should follow as usual normal AS. That is not more comparable with the AS and Ind AS. They are more or less similar, but certain terms and certain conditions will be changing in Ind AS. In future, it is expected that all the business entities in there will be merged into Ind AS. In the near future, it may take maybe in 5 years. In 5 years or in 10 years, it will get converted everything into Ind AS. If you want to study, we can go to this website. Shall we go to this website now? Yes, sir. We go to this website, right? I will open it. This is accounting standard board. We are studying accounting standard board. No, this is accounting standard board. Who is I think the chairperson has been changed. Oh, the chairperson has been changed in this term. The chairperson, I didn't recognize it. It's a Pramod Jain, is a chairman of the accounting standard board. His contact number, his email IDs. Then functions and objectives. What are the functions and objectives? To convince and suggest the areas in which accounting standards need to be developed is made. Many of the members and knowledge sharing. What are the effective amendments? They are also Ind AS implications, publications. Then like that we are IFRS convergence status of Indian accounting standard. We'll go into this. In the last, what is the last date? IFRS convergence is the Ind AS. AS 16 is for property, plant, equipment proceeds, like that. Okay, this is too much for you in the first level. First layer, you will get afraid of. Okay. ASB conference and events, accounting standard boards on the conference events, what is a notification and press release. Okay, then effective date of Ind AS amendments, effective dates,
டார்ச் பியரர்ஸ் ஆஃப் யாரெல்லாம் வந்து இது வரைக்கும் ஐசிஐல இருந்து அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் பியர்ஸா இருக்காங்க சின்ஸ் இட்ஸ் இன்செப்ஷன்ஸ். இது வரைக்கும் யார் இருந்திருக்கா? வெயிட், ஐ வில் ஷோ யூ எம்பி விஜய். That is yeah, there is a person. He said CMP Vijay Kumar is from 1920, 2021, 22, 23. For the 3 consecutive years, he is the chairman. Now the Pramod Jain has been the chairman of Accounting Standard Board. புரிஞ்சா? புரிஞ்சா? புரிஞ்சது. With this, we completed our unit 2. That is an accounting process. Okay. Accounting process. Okay. As far as accounting, you just remember the theory. Don't mug up the theory. If they want to ask the conservatism concept, no. Make a one simple statement. Conservatism concept, we should record only for the anticipated losses, but we should not record it to the anticipated incomes. One statement. For example, provision for doubtful debts to be created. Provision of doubtful debts to be created. That is a simple statement. Don't study and mug up each and everything in a theory. If you need to வாட் அக்கௌண்டிங் எப்படி பண்ணணும்னா தேரி படிக்கணும், பட் தேரியை மக்கப் பண்ணிக்கூடாது. தேரியை நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு சம் போடுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. எதனால அந்த 16 கான்செப்ட் ரொம்ப 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 முக்கியமானது. இப்ப நம்ம அடுத்து பார்க்க போற யூனிட் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. I think what is the time right now? It's 11 o'clock. Shall we get a break of just 10 minutes? Shall you have the break of 10 minutes? Okay. Okay. We can have a break of 10 minutes, have a cup of coffee. After that, we can start our class. Okay. We will meet again at 11:12. 11:12 we can meet again.
Welcome back. Is my voice is audible? Yes, na கேக்குதுண்ணா. Okay. Now we are going to see books of prime entry. This is one of the most important unit. Okay. First, study. Snega, kindly study. Kindly read the sentence. Kindly read the introduction paragraph. Introduction paragraph, buddy. Introduction paragraph, buddy. Bharat. Wait. Is the screen is visible to you? Yes, sir. Yes, sir. Screen தெரியுதா இப்ப? Yes, sir. Yes, sir. Micro OneNote screen தெரியுதா? நான் book வைக்கிற screen. Yes, sir. தெரியுது sir. Okay. Introduction படி ஹரிஷ். Accounting process starts with identifying the transaction involving money or money's worth or recording this financial transaction in the books of accounts. Transaction Wait. If there is a full stop, just stop. Okay, I need to explain the sentence. அப்ப இது நம்ம எங்க படிச்சோமே, identifying the transaction involving monies or money's worth. அப்ப என்னன்னு பார்த்தோம்? measuring concept, measurementல பார்த்தோம். Identifying, measuring, அத பார்த்தோம், monies or money's worth. Next. The transactions are recorded when they take place on an authentic document or proof or evidence. Authentic documents is called as proof or evidence. The authentic proof are called as source document. Okay. Then source document na enna padi? Source document. Source document are the authentic evidence of financial transaction. Source document is authentic evidence of a financial transaction. What is a financial transaction? If நான் ஒரு purchase பண்றேன், ஒரு asset purchase பண்றேன், ஒரு furniture purchase பண்றேன்னா furnitureக்கு purchase பண்ணும்போது ஒரு invoice ஒரு bill கொடுப்பாங்க. That is my authentic evidence. Then these documents show the nature of transaction, date, amount, parties involved. Those documents include cash receipt, invoice, debit note, credit note, pay-in slip, salary bills, wages bills, checks, recorded slips, etc. These are the based on recording transaction in the books of accounts. This also serves as a legal evidence in case of any legal dispute. The source document commonly used are discussed below. Cash receipt. In the evidence, legal acceptable, legal evidence acceptable. If there is any legal dispute, if there is any legal obligation, legal நமக்கு ஏதாவது discrepancies இருந்துச்சுன்னா நம்ம இந்த legal evidence நம்ம submit பண்ணலாம் based on the requirements of the court. Okay. Then what is a cash receipt? Cash receipt na it's like a specimen copy. The specimen copy of cash voucher. Cash voucher எப்படி இருக்கும்? Date column இருக்கும். Then amount இருக்கும், date column, due date எப்ப, invoice date எப்ப, voucher number, voucher date, amount, total, prepared யார் prepare பண்ண, என்ன accountant, யார் அதை check பண்ணா, யார் அதை approve பண்ணா. இங்க voucher number, இங்க இடத்துல party name, payment mode, cash check, check party name, அந்த party name ஓட name, then account number, அவங்களோட pay group description, என்ன descriptionன்றது sentence formல, then வந்து party address, party code, invoice type, இதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம். இது cash receipt or cash voucher னு சொல்லுவாங்க. அடுத்தது invoice னா என்ன, cash receipt னா என்ன? அப்ப invoice is used for the credit purchase or credit sales. அதான் வச்சுக்கோங்க, invoice ன்ற கூட நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம்? Credit purchase or credit sales. The amount, the date, details of credit purchase or credit sales are given in the invoice. Invoice are generally prepared by the seller in 3 copies. Seller have to prepare in how many copies? 3 copies. First copy is with the purchaser, first copy is with the buyer, second copy is sent along with the goods for checking, and the third party is retained by the seller.
ஓகேவா? மொத்தம் 3 காப்பி. First copy is for purchaser, second copy is for checking, third copy is for seller. And used as a source document. I hope you are getting clear this. Next, the topic is debit note. Bharat, debit note padi. Bharat, debit note padi na. Bharat, debit note padin sonna. Harish, நான் பேசுறது கேக்குதுல? Yes, sir. கேக்குது sir. Yes, sir. Yes, sir. படி பரத் படி. Sir, book தெரியல சார். புக் தெரியலையா? படி. படிக்கலாமா சார்? பரத் படி. ஸ்ரேகா இருக்கே அன்மியூட் பண்ண. ஸ்னேகா ஸ்னேகா உன்னதான் கேக்குறேன், அன்மியூட் பண்ணுன்னு சொன்னேன். அன்மியூட் பண்ணு ஸ்னேகா, கேக்குதா நான் பேசுறது? ஹரீஷ் நீ கண்டினியூ பண்ணு, நான் மீட்டிங் முடிஞ்சது நான் பேசிக்கிறேன், நீ கண்டினியூ பண்ணு. Yes, sir. Debit note. A buyer may return the goods to the seller in various situations, such as when the goods are defective or damaged, goods are not met the specification, etc. Continue. பையர் வந்து எப்ப கூட்ஸ் வந்து ரிட்டர்ன் பண்றாங்க, பையர் மே ரிட்டர்ன் தி கூட்ஸ் டு தி செல்லர். இன்னும் நிறைய சிச்சுவேஷன் when the goods are defective, ஏதாவது டேமேஜ் இருந்துச்சு, ஏதாவது குறைபாடுகள் இருந்துச்சு அப்படின்னா, ஒரு 100 ஷர்ட் ஆர்டர் பண்றேன், 100 ஷர்ட்ல ஒரு 3 ஷர்ட்ல பட்டன் இல்லைன்னா அது டிஃபெக்டிவ். ஓகே, டிஃபெக்டிவ் ஆர் டேமேஜ். ஓகேவா? கூட்ஸ் டு நாட் மீட் தி ஸ்பெசிஃபிகேஷன். நான் 36 சைஸ்ல நான் 100 கேக்குறேன், அவன் என்ன பண்றான் 34 சைஸ்ல 20, 36 சைஸ்ல 30 ஷர்ட் தரான். அப்படின்றப்ப this not meet with my specification. அப்ப நான் அதை ரிட்டர்ன் பண்ற சிச்சுவேஷன் வரும். When the goods are returned by a buyer, the buyer prepares a debit note and sends it to the seller. இது நல்லா இம்பார்ட்டன்டா பாத்துக்கோங்க. The buyer will prepare a debit note and it send it to the seller. It contains details such as description of goods, quantity returned, and also their value. 2 copies are prepared in general. 1 copy is sent to the seller and another copy is returned with the buyer. Invoice 3 copy, 1 with purchaser, 1 with seller, 1 with checking. 2 copies in debit note, 1 with seller and another one with the buyer. It is a document issued by a buyer stating the amount owed by the seller. பையர் என்ன பண்ணுவாரு, நான் இவ்வளவு உனக்கு காசு தரணும்னு சொல்லிட்டு செல்லருக்கு அனுப்புவாரு. A debit note is also called as debit memo. Debit note is called as debit memo. This is how the specimen copy of debit note will looks like. You can take a look of it, or if you want to need, you can take a screenshot. Then credit note. A credit note is a statement, wait, I will study, by the seller who receives his back from his customer for the goods sold. செல்லர் வந்து ரிசீவ் பண்றாருல அந்த கூட்ஸுக்கு அவங்களோட கஸ்டமர்ஸ் வந்து சேல் பண்ண வேல்யூ, அதை வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்க, கிரெடிட் நோட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இட் கண்டெய்ன்ஸ் டீடைல்ஸ் ஆஃப் சச் டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ், குவான்டிட்டி ரிட்டர்ன், அதெல்லாம். It is a document sent by a seller to the buyer stating that certain amount is owed to the buyer. நீங்க இவ்வளவு அமௌண்ட் எனக்கு தரணும்னு சொல்லுவாங்க. So it is known as credit memo. Then pay in slip. நம்ம pay in slipல நம்ம பேங்க்ல வந்து பார்த்திருப்போம், மணி டெபாசிட் பண்ணும்போது யூஸ் பண்ணுவோம் pay in slip. When cash
Padi Harish, padi. Yes, sir. Pay slip. When a cash or check is deposited in a bank, a form is to be filled by the customer and submitted to the banker along with the check or cash. This is called as a pay slip or deposit slip. Or deposit slip. The main part of this will be retained by the bank on a counter scroll for Counter file is stamp duly stamped and signed by the signed banker, by and the it is banker written by the and bank. written. This is known as a, this part is known as a main sheet. Okay. Okay, then this is known as a main part. It should be retained by the bank. Bank should retain it. It is known as a counter file. In the counter file, they stamp it. They stamp it and they sign it. They have the stamp like this. Okay. It's my academic stamp. They have the stamp like this. Okay, they have the stamp like this. They have to press it on a counterfoil part, and after that, they put a signature on this and will send it to the and it give it to the customers. This is a counterfoil part. This is a main part. Okay, the main part should be written with the bank. Then check. Check is a negotiable instrument. Check is one of the negotiable instrument for a CA student, CS or CMA student. If you are a CMA foundation student, you are going to study a negotiable instrument in your first CMA foundation itself. If you are a CA or CS student, you are going to study it in your second level. That is CS executive or CA intermediate. You are going to study about a negotiable instrument. There is a three types of negotiable instrument. One is bills of exchange, one is check, and one is a promissory note. These are the three types of bills of exchange. This bills of exchange comes under negotiable. Negotiable is differentiated into three. One is check, one is promissory note, one is bills of exchange. Okay, a checkbook is issued by bank to its customers. Then for withdrawing money for own use or for making a payment to other persons. By issue a check, a bank is directed to pay a specific amount of money from a person's account, either to the same person or to the who's in favor the check has been issued. நான் எனக்கே காசு தேவை, நான் என் பேரை போட்டு நான் அந்த செக்கை எழுதுனா எனக்கு அந்த காசு கொடுத்துருவாங்க, அமௌண்ட் விட்றான. இப்ப இதுவே நான் இன்னொருத்தன் தேர்ட் பார்ட்டிக்கு நான் பேமெண்ட் பண்றப்ப அந்த செக்கை நான் எழுதிட்டு அந்த தேர்ட் பார்ட்டி கையில கொடுத்துட்டு அவனோட நேம்ல அந்த அக்கௌண்ட்லாம் அவனுக்கு இஷ்யூ பண்ணுவாங்க. Each check has been recorded in record slip and have been entered the details of check issued. It remains with the account holder for further reference. For example, this is a record slip. இதான் என்னது record slip. இதுல என்ன பண்ணுவாங்க? For example, இப்போ இதெல்லாம் வச்சுக்கோ, செக் நம்பர் இருக்கு. இதுதான் செக் நம்பர். இந்த இடத்துல இருக்குமே செக் நம்பர், இந்த இடத்துல இருக்கும், இந்த கார்னர்ல இருக்கும் இல்ல செக் நம்பர். ஓகேங்களா? அந்த செக் நம்பர் என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த இடத்துல அந்த செக் நம்பர் 0 1 2 3 4 அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். டேட் வந்து 5/6/2022 இன் ஃபேவர் ஆஃப் ஹரிஷ். செக் அமௌண்ட் எவ்வளோ? 10,000. டெபாசிட் எவ்வளோ? நான் 10,000. இப்போதைக்கு அந்த டெபாசிட் பேலன்ஸ்ல எவ்வளோ இருக்கு? and 30,000 இருக்கு. 10,000 செக் அமௌண்ட், ரிமைனிங் பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு? 20,000 இருக்கு. ஓகேவா? இந்த மாதிரி நம்ம ரெக்கார்ட்ஸ் பண்ணிக்கலாம். Okay, this is known as a record slip. Next we have move on to a double entry system. Double entry system that we have studied about the double entry dual aspect படிச்சோம். ஓகேவா? based on the concept dual aspect concept படிச்சோம். அதெல்லாம் சொல்லிருக்காங்க. Double entry system of bookkeeping is a scientific. It is based on some certain principles, some basic concepts, and complete system of recording the financial transaction of an organization. According to the system, every transaction has a twofold effect. One is for every debit, there is a corresponding and equal credit. So we have denoted the two terms debit and credit. Okay. இதுல என்ன அப்படின்னா,
இந்த டெபிட் கிரெடிட் நம்ம சொல்றோம். இந்த டிஆர் சிஆர்ன்றதை நம்ம எப்படி போடுறோம்? வாட் இஸ் மீன்னா அதுக்கு நம்ம இங்க டூ யூ பார்க்கணும். டெபிட் இஸ் அப்ரிவேஷன் ஆஃப் அட் டெபிட்ரி, அட் டெபிட்டரி, த இட்டாலியன் word and debris in the Latin word meaning debit. அப்ப இதுல இருந்து என்ன வருது? டெப்ரில இருந்து டியும் இதுல இருந்து இந்த ஆரும் சேர்ந்துதான் இந்த இடத்துல நம்ம அப்ரிவேஷன்ல டிஆர்னு போடுறோம். அதே மாதிரி இந்த இடத்துல இந்த டியும் இந்த இடத்துல ஆரும் சேர்ந்தா இட்டாலியன் வேர்ட்ல அட் டெபிட்ரி, லாட்டின் வேர்ட்ல டெப்ரி. அது அந்த மீனிங் இட் டிஃபைன்ஸ் டெபிட். ஓகே, அதனால நம்ம டிஆர் போடுறோம். Credit against, though there is a no R in the word debit, it has been abbreviated as DR. It is based on the terms Italian and the Latin having R in this. You need to be studied in your 11th standard itself, but in your school they don't even teach it. They just simply say put debit. They just simply say they put credit. What is the purpose of debit? If debit like DEBT, where the R is comes, it comes from the Italian word, it comes a Latin word. Add debitry and debris. Okay, then the basic principles of double entry system is that every debit there must be equivalent and the corresponding credit. The debit denotes an increase. This is one of the most important. Just take this. Debit, it denotes increase in the asset, expense, decrease in the liability, income, capital. Credit denotes an increase in the liability, income, capital, decrease in the asset. Okay, before this I will introduce one concept. நம்ம இத பார்க்க தான் போறோம். ஓகேவா? பட் இருந்தாலும் இத நான் முன்னாடியே உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரோ듀ce பண்றேன் so that you become more familiar with this. ஓகேவா? நான் என்ன பண்றேன்? Just a minute. ஸ்கிரீன் தெரியுதா? இப்ப நான் என்ன இன்ட்ரோ듀ce பண்றேன் அப்படின்னா that is a two approach. மொத்தம் எவ்வளவு இருக்கு? Two approach இருக்கு. Okay, first approach is a traditional approach. First approach என்ன? Traditional approach. அடுத்தது என்ன? Or golden rules of. Just unmute. Harish, just mute yourself. Yes, sir. Golden rules of accounting are British approach. Okay, in this we divide the accounting into three. One is personal account, one is real account, one is nominal account. We divide it into three. Okay, for that we have debit side, we have credit side. Okay, if it is a debit, personal account rule, what it says means debit the receiver, credit the giver. Debit the receiver, credit the giver. யாரு ரிசீவ் பண்றானோ அவனை நம்ம டெபிட் பண்ணோம், யாரு கொடுக்குறானோ அவனை நம்ம கிரெடிட் பண்ணணும். ரியல் அக்கவுண்ட் டெபிட் what comes in, credit what goes out. இப்போ எனக்கு பிசினஸ்க்குள்ள காசு வருதுன்னா அதை டெபிட் பண்ணும் பை கேஷ்ன்னு போட்டு. இப்போ வாட் கோஸ் அவுட்னா என்ன கேஷ் விட்டு வெளில போகுதுன்னா அதை கிரெடிட் பண்ணும். நாமினல் அக்கவுண்ட் டெபிட் ஆல் expenses and losses, credit on income and gain. உங்களோட பேங்க் அக்கவுண்ட்ல தான் உங்க பேங்க் அக்கவுண்ட்டுக்கு காசு வந்தா உங்க அக்கவுண்ட்டை கிரெடிட் தான் பண்ணுவாங்க. ஏன் கிரெடிட் பண்றாங்க? பிகாஸ் இட் இஸ் யுவர் இன்கம்.
உங்களோட இன்கம், அதனால தான் அதை கிரெடிட் பண்றாங்க. இப்போ உங்களுக்கு நீங்க ஏதாவது ஒரு உங்களுக்கு வேற யாருக்கா காசு சென்ட் பண்ணீங்க, வேற ஏதாவது பேமெண்ட் பண்ணீங்கன்னா அதை அவங்க டெபிட் பண்ணுவாங்க. ஏன் டெபிட் பண்றாங்க? இட் இஸ் அவர் எக்ஸ்பென்ஸ். This is a traditional approach, golden rules of accounting, British approach ன்னு சொல்லுவாங்க. Now we move on to modern approach. Modern approach தான் practical approach. ஓகேவா? இதுதான் இப்போ டே டு டே டிரான்சாக்ஷன்லாம் நம்ம யூஸ் பண்றோம். ஓகே, ஆர் அமெரிக்கன் அப்ரோச், ஆர் accounting equation approach. ஓகே, இங்க நம்ம அக்கௌண்ட் வச்சு கிளாஸிஃபை பண்ண மாட்டோம், பேஸ்ட் ஆன் த நேச்சரை வச்சு கிளாஸிஃபை பண்ணணும். நான் இங்க ஒரு வேர்டு எழுதுறேன், அது தெரியுதான்னு பாருங்க. தெரியுதா? அது என்ன வேர்டு தெரியுதா? டீலர்னு எழுதிருக்கீங்க. டீலர்னு எழுதிருக்கேன். இதுலதான் அந்த இது வந்து உங்களோட புக்ஸ்ல இல்ல, இது நானா ஃபார்ம் பண்ண வேர்டு. ஓகே, இந்த டீலர் போதும், டீலர்ஸ் வேணாம், டீலர் போதும். இதை நானா ஃபார்ம் பண்ண வேர்டு. இதுல இருந்து தான் உங்களுக்கு எது உருவாகுது? அப்ரோச் உருவாகுது. இது அப்படியே நடுவுல ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க. ஓகே, டி ஃபார் drawings or dividend, E for expense, A for asset. A for another asset. Okay, asset includes cash, asset includes bank, asset includes stock, asset includes debtors. Everything will come under asset. L for liability. Okay, or capital. R capital பதிலா and capital போட்டுக்கோங்க. இதை மட்டும் உங்க நோட்ல மாடர்ன் அப்ரோச் மட்டும் காப்பி பண்ணி பார்ப்போம். அண்ட் கேபிட்டல் போட்டுக்கோங்க. லயபிலிட்டி மொத்தம் 2 லயபிலிட்டி இருக்கு. டு த ஓனர்ஸ் லயபிலிட்டி, டு த தேர்ட் பார்ட்டி. தேர்ட் பார்ட்டியா இருந்தாலும் சரி, கேபிட்டல் இருந்தாலும் சரி, ஓனர்ஸ் லயபிலிட்டி இருந்தாலும் சரி, அது லயபிலிட்டிஸ். ஓகே, தென் இ ஃபார் ஓகே 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 just a minute. L for liability to outsiders, that is to third party. Okay, equity, E for equity, company சொல்றது equity, or நம்ம நார்மலா யூஸ் பண்றது capital. Company or equity. R for revenue or income. Revenue or income. Asset குள்ள வந்து losses வந்துரும், revenue குள்ள வந்து incomes வந்துரும். ஓகே, அப்ப இதுல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, if this 3 item increase, we should debit. If it is decrease, we should credit. If liability, equity and revenue increase, we should credit. Decrease, we should debit. This is the concept of modern approach. Just take your time and take your notebook, copy in a neat and fresh page. If you have any doubts, you can ask me. Just copy down. I will give you 5 to 6 minutes. Approach of accounting. Just take your notebooks and copy down. நான் பேஜ் தரணும்.
Once you complete it, just remind me. Sir, finished, sir. Okay, okay. நீங்க finish பண்ணிட்டீங்களா? மேம் நீங்க finish பண்ணிட்டீங்களா? Yes, finished, sir. Okay. Good morning. I hope the concepts are getting clear. Okay. இதுல இருந்து தான் நமக்கு என்ன தெரிஞ்சு இந்த இதான் உங்களுக்கு நான் சொன்னது எது இந்த பாயிண்ட் தான் சொன்னது. Debit denotes increase in asset, expense, decrease in liability, income or capital. Credit denotes increase in asset, income or capital or decrease in asset or expense. இதுதான் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தது. அதை நான் உங்களுக்கு ஈஸியா காமன் டேர்ம்ல சார்ட் வைஸ்ல உங்களுக்கு சொன்னது. Then on to definitions. Okay. There's two persons. One is Munro and Palmer. I think we will study, right? Munro and Palmer definition, or we didn't study? Munro and Padikaya. Okay. Okay. Here we go. Every transaction involving monies or money, so without twofold effects. Twofold effect means what? Debit and credit. The receiving of the value on one hand and giving the same value on the other. ஒரு கையில 1000 இருக்குன்னா அது இன்கமா இருக்கும், இன்னொரு கையில இருக்குன்னா அதை எக்ஸ்பென்சஸா மாத்தலாம். This twofold nature in all the transactions must be recorded in the books, and this gives to the double entry term of the system of bookkeeping. This is Munro and Palmer definition. ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சொல்றாங்க. ஓகே, ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க. Then வந்து நம்ம next statement பார்த்தோம்னா ஜேஆர் பேட்டில் பாய் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா every business transaction has a twofold effect அவரும் சொல்றாரு. But it affects only two accounts in an opposite direction. ஒன்னு டெபிட்ல அஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா ஒன்னு கிரெடிட்ல தான் அஃபெக்ட் ஆகும். டெபிட்டும் அஃபெக்ட் ஆகாது. And if complete a record is to be made of such transaction, it is necessary to debit one account and to credit another account. It is recorded the twofold effect of every transaction that has given rise to the double entry. அது ஒரு மேஜர் ஒரு ஸ்டெப்பா டபுள் என்ட்ரிக்கு ஒரு மீனிங்கா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. What is the principles to be followed while we are using a double entry? In India, most of the 95% will follow double entry system. For single entry system, there may be a partnership firm and there is a small size business. They will follow a single entry system. Okay. In every business transaction, there are two aspects. These two aspects involves a benefit value receiving aspect and a benefit for value giving aspect. These two, one is a benefit aspect, one is a value of giving benefit. So for example, debit the receiver, credit the giver. For a debitor is a benefit. Okay. For a giver, it is a value given. Giver can a benefit, valuer can a benefit. That is known as consideration. For example, benefit or valuing receiving aspect benefit. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா if a building வந்து நான் purchase பண்றேன் அப்படின்னா 10 lakhsக்கு பையருக்கு என்ன பெனிஃபிட்? பில்டிங் தான் பெனிஃபிட். செல்லருக்கு என்ன பெனிஃபிட்? அந்த 10 lakhs தான் பெனிஃபிட். அதுதான். These two aspects involve minimum 2 accounts இருக்கணும். கண்டிப்பா ஒரு டெபிட்ல ஒரு அக்கவுண்ட் இருக்கணும், கிரெடிட்ல ஒரு அக்கவுண்ட் இருக்கணும். இருந்தாலும் டெபிட்ல 3 கூட இருக்கலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அசட் எல்லாத்தையும் நம்ம டெபிட் பண்ணோம். ஃபர்னிச்சர்ல 1000, மிஷினரியில 1000 இருக்கு அப்படின்னா 2 இது என்னத்துல காசு கொடுத்து வாங்கியிருப்போம். 2 கேஷ்ல என்ன இருக்கும்? 2000 இருக்கும். அப்ப என்ன அர்த்தம்? டெபிட்ல 2 அக்கவுண்ட் இருக்கலாம். பட் we only to check the amount, not an account. கண்டிப்பா 2 அக்கவுண்ட் இருக்கும். கண்டிப்பா 2 அக்கவுண்ட் இருக்கும். பட் ஆனா என்ன? We should check only the amounts. இதுதான் அந்த மீனிங். For every debit there is a corresponding and equal credit. னா டெபிட்ல 2 அக்கவுண்ட் இருந்தா கிரெடிட்ல 2 அக்கவுண்ட் இருக்கணும்ன்ற அவசியம் கிடையவே கிடையாது. ஓகேவா?
ஆனா அட்லீஸ்ட் டெபிட்லயும் ஒன்னு அக்கௌண்ட் இருக்கணும், கிரெடிட்லயும் ஒன்னு அக்கௌண்ட் இருக்கணும். 2 டெபிட்ல இருக்கலாம், 2 கிரெடிட்ல இருக்கலாம், 3 டெபிட் 1 கிரெடிட். நீங்க எனி பர்மிட்டேஷன் எனி காம்பினேஷன் இருக்கலாம். பட் த அமௌண்ட் ஷுட் பி ஈக்குவல். ஃபார் எவ்ரி டெபிட் 2000, ஃபார் ஈக்குவல் டு எவ்ரி கிரெடிட் 2000. டெபிட்ல 2000 இருந்தா கிரெடிட்லயும் 2000 இருக்கும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட், வாட் ஆர் தி அட்வான்டேஜஸ்? அட்வான்டேஜஸ் படி பார்ப்போம். ஹரிஷ் படி. அட்வான்டேஜஸ் படி. சார் இமேஜ் வரல சார். இப்ப தெரியுதா? Yes sir, yes sir. Advantages of double entry system, sir. Accuracy. In this system, two aspects of each transaction are recorded in the books of accounts, sir. This helps in checking of the accuracy of the checking accounting accuracy check பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகுது. Then ascertainment of business result. Details regarding ascertain பண்ணலாம். Wait, என்ன regarding expense, loss எவ்வளோ, income எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். Gain means a profit, asset, liabilities எவ்வளோ, debtors எவ்வளோ, creditors எவ்வளோ, நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கலாம். Is readily available, easily available. This helps to ascertain the net profit. Net profit here is loss. The net profit தான் நம்ம எதுல கண்டுபிடிப்போம்? P&L அக்கவுண்ட்ல கண்டுபிடிப்போம். P&L. Profit and loss கண்டுபிடிப்போம். ஓகேங்களா? During an accounting period and also known as the financial position as on a particular date. Okay. Comparative study. Comparative study na enna padi? Comparative study. The business result of a current year can be compared with those of the previous year and also with the other business ones. Facilitate business. முன்னாடி ஏற்கனவே படிச்சதுதான். What are the advantages of a double entry system? What are the double entry? எதுக்கு வந்து நம்ம அக்கவுண்டிங் ஸ்டாண்டர்டோட ஒரு இது பார்த்தோம் தெரியுமா? ஈஸிலி கம்பேரபிள், யூனிஃபார்மிலிட்டி, globally acceptance. அதே தான் திருப்பி double entry. Maintains under the double entry system, accept the financial institution, governments and tax authorities because it is a systematic and scientific system. Okay, what is meant by transaction? Transaction involves transfer of monies or money's worth, goods or service or even ideas from one person to another. Transfer can be classified into cash transaction and bank transaction and credit transaction. That is a 3 transaction. If it involves cash, it is cash transaction. It involves any bank, it's through debit card, it's through credit card, even RTGS, even NEFT, even UPI, Unified Payment Interference, even payments banking system, a new modern emerging technology. Everything will come under banking transaction. A cash deposit machine also comes under banking transaction. Then if it is a credit transaction, if it is a credit transaction, we will say we will purchase a goods on credit, we will sell the goods on credit. Cash transaction enna paapom. A cash transaction is a transaction which has immediate cash is involved in the transaction. It is called transaction. For example, goods are sold for cash. Sold means sold for cash. In this case, cash of rupees 5,000 comes into the business and goods worth of 5,000 goes out of the business. இததான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா inflow of goods, inflow outflow சொல்லுவாங்க. Inflow of goods என்றால inflow and outflow அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. The two. One is inflow, one is outflow. What is the inflow for the business? Business can inflow. Goods the inflow. Okay. Capital. Capital inflow தான். ஓகேவா? Outflowன்றது என்னது? Outflow உங்களுக்கு என்ன வெளில போகுது? Cash வெளில போகுது. சொல்லுப்பா. Goods வெளில போகுது சார். Goods வெளில போகுது. இப்போ இது வந்து okay, this is a case okay, this is a case of okay. இது பர்ச்சேஸ்னு எடுத்துக்கோ. இப்போ சேல்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எது இன்ஃப்ளோ? கேஷ் இன்ஃப்ளோ, குட்ஸ் அவுட்ஃப்ளோ. கரெக்ட் ஆயிச்சா? ஓகேவா? இது கேஷ் டிரான்சாக்ஷன். இங்க என்ன வரணும்? இமிடியேட்டா கேஷ் வாங்கி இருக்கணும் உங்க கையில. Immediately cash should be received. Immediately cash should be received.
Then bank padi. Bank transaction. In bank transaction, if a bank involved, it is a bank Bank transaction. transaction solve. Bank transaction includes cash deposited into the bank, income of the business directly received by the bank. நான் ஒரு டைரக்ஷன் சொல்லிடுறேன், அதாவது நான் ஹரிஷ்ட என்னோட ஃபீஸை நீ டைரக்டா என்னோட பேங்க்ல போட்டுருன்றேன் அப்படின்றப்ப அதுவும் பேங்கிங் டிரான்சாக்ஷன் தான். ரெசிப்ட்ஸ் த்ரூ கேஷ் டெபாசிட் மிஷின், கேஷ் டெபாசிட் மிஷின்ல நான் காசு டெபாசிட் பண்றேன், அதுவும் என்னது a banking transaction. By way of anything which involves bank, it comes under banking transaction. Debit card, credit card, net banking, NEFT, National Electronic Fund Transfer, real-time gross settlement, etc. Cash withdrawn from the bank, bank charges levied by the bank. Bank வந்து நமக்கு yearly annual charges பிடிப்பாங்க, அதுவும் banking transaction. Payments made by the bank as per the standing instruction. இது நிறைய பேர் EMI கட்டுவாங்க, ஆட்டோ டெபிட் ஆட்டோ கிரெடிட்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஆட்டோ டெபிட் எனக்கு 5ஆம் தேதி, ஆனா இந்த பேங்க் வந்து என்ன பண்ணுறோம், நம்மளோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் படி 5 எவ்ரி 5th மந்த் என்ன பண்ணிடும், உனக்கு யாருக்கு இஎம்ஐ கட்டணுமோ அவங்களுக்கு இஎம்ஐ கட்டிடும். எனி பர்பஸ் நம்ம லோன் கட்டுறதுனால கட்டிக்கலாம். பேமெண்ட்ஸ் மேட் பை செக், பேமெண்ட்ஸ் மேட் பை த பிசினஸ் டு டெபிட், நெட் பேங்கிங், நெஃப்ட் அண்ட் ஆர்டிஜிஎஸ். திருப்பி இதே வந்து தான் இங்க திருப்பி ரிப்பீட்டட் ஆகுது. ஓகே. Automated teller machine, ATM na automated teller machine is a computerized machine that provides the customers of banks the facility of assessing their account by dispensing the cash to carry out the financial and non-financial transactions without the need to actually visit to the bank branch. ஒவ்வொரு டைமும் நான் பேங்க்குக்கு போய் உட்காந்து நின்று காசு எடுத்துக்க முடியாதனால தான் என்ன கொண்டு வராங்க, ஏடிஎம் கொண்டு வராங்க. அது நம்ம காசை எடுத்துக்கலாம், காசை டிஸ்பென்ஸ் பண்ணிக்கலாம், நம்ம காசை எடுத்து செலவு பண்ணிக்கலாம், இல்ல காசை டெபாசிட் பண்றதுக்கும் சிடிஎம் வந்துருச்சு. ஓகே, அதுதான் சிடிஎம் சொல்றாங்க. சிடிஎம் is a cash deposit machine. It's like a machine that allows depositing a cash directly into the customer's account without any manual intervention of the bank employee. இல்லாம நம்ம பண்ண முடியும். There's a no need to fill a deposit slip or the pay in slip. Deposit slip ஓட இன்னொரு நேம் என்னன்னு பார்த்தோம், pay in slip. What is debit card? What is credit card? Debit card is the debit cards are used to withdraw a cash from the ATM to purchase a goods or a services at a point of sale, POS. நான் ஒரு விஷயத்தை வாங்க போறேன், விற்க போறேன்றதுனால பண்றது. E-commerce, online, Flipkart, Amazon, like that. Then a customer can use a debit card for the money he has in the bank account with some restriction. என்ன ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கு, என்னோட மணி வந்து டெய்லி என்னால எவ்வளவுதான் வித்ட்ரா பண்ண முடியும், டெபிட் கார்டு யூஸ் பண்ண 10,000 25,000. I didn't exactly know. I think 25,000 in some banks. 25,000 I think so. 25,000 வரைக்கும் நம்மளால withdraw பண்ணிக்க முடியும். Credit card. The credit cards are used to purchase the goods or services at a point of sale and in the e-commerce online purchase. Purchase பண்ணுவோம் credit card யூஸ் பண்ணிக்கலாம். A customer can use a credit card with the limit specified by the bank. For example, if the employee based on the salary they are giving the credit card, if the employee is having a salary of 1 lakh, they're giving a maximum limit of 80,000 on credit. Your maximum limit should be as 80,000. With this 80,000 you can easily purchase any goods at the credit. But if there is any inadequate balance in the account, the bank may charge the interest and other charges of the credit card as per the usage. For a credit card வந்து service charge ன்ற மாதிரி போடுவாங்க. Service charge வந்து நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. So even some motors they charge 1% or 2% on their transaction value. If there is 1,000 or if there is 100 means 1 rupee is a transaction charge, 1 rupee is a service charge. If it's a 30,000, 30 rupees is a service charge, like that. Then coming to NEFT, National Electronic Fund Transfer, is a national-wide payment system facilitating one-to-one fund transfer. Under the scheme, any person can electronic transfer funds from any bank branch to any person having an account with any other branch in the country. It is only in the country. In the country means within India. Within India, if I having my bank account in a KVB, Karur Vysya Bank, if you Harish having a bank account in the ICICI Bank, I can transfer the money from KVB account to the Harish account in the ICICI Bank. It is known as NEFT.
It is one of the 10, but currently there is a UPI. UPI, there is a certain maximum exemption limit, but NEFT, I think there is a no exemption limit. I think 2 lakhs is a exemption limit. I think so. Up to 2 lakhs you can easily transfer. RTGS and Acronym RTGS is known as real-time gross settlement, which can be defined as a continuous and real-time settlement of funds transferred individually on order basis. I think there is a maximum limit of or time limit between 9 a.m. to 11 a.m. something, and there is another time limit. Based on the time limit only, we can, in between the time limit, we should transfer the funds on order by order basis. Based on the order, the bank will disperse, or bank will disclose some transactions. Credit transaction, and if you purchase the goods and credit, is known as credit transaction. When the settlement is not made by cash or through bank immediately, not immediately, it is called as credit transaction. But the amount is to be settled within the specified period. Specific period kulla settle pannu. For example, based on the mutual agreement, 3 months இருக்கலாம், even 6 months இருக்கலாம், even 9 months கூட இருக்கலாம், even 12 months கூட இருக்கலாம். Anything based on the specified period which has been mutually agreed between the parties. What are the parties? Between the buyer and the seller. For example, the purchase of goods on credit of rupees 3,000. In case of goods worth 3,000 comes into the business, and the liability of the creditors will 3,000 arise. இப்ப நம்ம அந்த டீலர் கான்செப்ட் பார்த்தோம், ஞாபகம் இருக்கா? அப்ப என்ன ஆகுது? கேஷ் வந்து நமக்கு இங்க நம்ம பர்ச்சேஸ் ஆஃப் குட்ஸ் பண்றோம், கடனுக்கு பண்றோம். ஓகேவா? அப்ப இங்க என்ன ஆகுது? பர்ச்சேசஸ் நடக்குது. பர்ச்சேசஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் மை எக்ஸ்பென்ஸ். Expense will increase. I should debit it. Okay. Then கடனுக்காக பொருள் வாங்குறோம். யார்கிட்ட இருந்து வாங்குறோம்? செல்லர்ட்ட இருந்து வாங்குறோம். செல்லர்ட்ட இருந்து வாங்கினா நம்ம அக்கௌண்டிங் டேர்ம் படி செல்லர்னு போடக்கூடாது. அப்ப அதுக்குன்னு ஒரு டேர்ம் கிரியேட் பண்றோம். அந்த டேர்ம் தான் என்னது? கிரெடிட்டார். அந்த கிரெடிட்டார்ன்ற டேர்ம் என்ன ஆகுது? லயபிலிட்டி என்ன ஆகுது? இங்க என்ன ஆகுது? எக்ஸ்பென்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அங்க என்ன ஆகுது? லயபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது. லயபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆனா என்ன பண்ணணும்? நான் கிரெடிட் பண்ணணும். இங்க கிரெடிட் பண்ண யாருக்கு கொடுக்கணும்னா டு கிரெடிட்டார், முன்னாடி 2 போடணும். ஓகேவா? அப்ப ஜர்னல் என்ட்ரி, இதுல இருந்து உங்களுக்கு நான் ஜர்னல் என்ட்ரி சொல்லி தரேன். ஜர்னல் என்ட்ரி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, இது உங்களுக்கான எக்ஸ்பிளனேஷன். ஓகேவா? இது உங்களுக்கான என்ன வந்துச்சுன்ற ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கான எக்ஸ்பிளனேஷன். ஜர்னல் என்ட்ரி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, பர்ச்சேசஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் 3,000 டு கிரெடிட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட். கிரெடிட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட் யாரு? இப்ப இந்த இடத்துல ஹரிஷ் தான் எனக்கு சேல் பண்றானா, இந்த இடத்துல டு ஹரிஷ் அக்கௌண்ட்னு போட்டுக்கலாம். டு இந்த இடத்துல கொஞ்சம் தள்ளி 3,000 நம்ம காமிக்கணும். இந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விடணும், கொஞ்சம் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி காமிக்கிறதுக்கு. இந்த இடத்துல டெபிட்னு போடணும், ஏன்னா அந்த டெபிட் பண்ண போறோம். இந்த இடத்துல கிரெடிட் எல்லாம் போடக்கூடாது. Based on the practices, based on the tradition, we are following this system. Purchases to creditors 3,000 அப்படின்றத போடணும். இதுதான் ஜர்னல் என்ட்ரி. பேசிக் ஜர்னல் என்ட்ரி. உங்களுக்கு நிறைய சம்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணுவேன், அப்போ உங்களுக்கு தெரியும். Okay. With this, we can wrap the session today. Okay, I do not want to put so much of the things in your mind. Okay, as of now, just recall what we studied till day 4. Okay, tomorrow is the most important day. Tomorrow we are going to see the real accounting. Tomorrow onwards only a real accounting will start. Why it should be debited, why it should be credited, why it not been debited, why it not been credited. Like that we are going to study. Okay, we have n number of examples for that, and we are also doing, I am also preparing a homework worksheet for you. It gives lot of examples. You need to, once you study, once you have strong grip with this 5 units, we are in the 3rd unit, right? First and second unit is already been completed. Okay, we are in the 3rd unit. Okay, and 4th unit and 5th unit. If you thorough with the first 5 units, we can move on further. Okay, I hope. Okay. I hope today class your concepts are getting clear. We will close the session by today, and kindly send your feedback to my WhatsApp.
How kindly send the feedback to my WhatsApp. How is my teaching in the basis of fundamentals of accounting? Okay. Send my feedback. Send my feedback on my WhatsApp. Okay. Thank you. Have a good day. Sir. Enjoy your day. Sir, can you hear me? Sir.